当归都接下接着说着现在么的对着蹦中吧是就了么大不了几百个小姐姐不下我想这多见相见得了那罗当嘛把么拉去接根本把么这把家完这工大就了嘛能接大中些大能的那自然同接的了嘛老不老也就说上老son用点点子我了定制东京这边给了做大概罗去算着我的新街拉的事儿，去南等着我的新街拉的事儿。南车啊，在我的新街拉的事儿，车啊，一起算家我的新街拉的事儿。刚给定见这玩中，高把没把接，没把七把没把打，没把我没把着，没把。他的东门东街面，这半年一些点吧，做不上街，马南街，当把的拉香杂的，真钱咋不拉马去街，各种都。新郎的大概就浪不的，大概等把当心情就当家境帮着把生节拉的说。能夸当两百心情他们节就懂得定的让那没把样到把做不上节就过忙人不就多把下。第一期的单北区干些新的东娘子老二九两百三八将就就的心机把当。去年被公主的古龙啊，马那不过呢新帮差。แต่ละ刚新把社会去呢啊，他们就公巴几把。데레 데니 데라다 타라 따금 주부 촌난 게 데니 도지송 이바텔라 토요레스 and can cultivate the motivation of bodhicitta, thinking, may all sentient beings, limitless as space, attain the state of perfectly complete Buddhahood. And think for this purpose, I'm going to listen to the Holy Dhamma and then thereafter engage in practice. So cultivate such a mistaken motivation of bodhicitta when listening to the Dhamma. And Dhamma you're listening to is the Gong, the Buddha's single intention, and we are in the section of the view, practice, and conduct, and within that, Vajra statement number 4. Так, мы изучаем бодхичитту. Это означает, что мы зарождаем намерение освободить всех живых существ в равных пространствах. И для этого мы практикуем дхарму и, соответственно, делаем все наши практики. Необходимо иметь такое намерение. dorji song jia dang da yi ji xie ge de zi ne nga jiu yong su zo ba de de ge zong de yo re si de yin zang da hi xi ban de yang lam sang nga rang zu de han ji xi lu chu ge ne lo ba dong sam dong ba ni da lam sang gon ro ya ji yo re de chen dang ya bo re ko dong ba ni la ba cha yo ba ge jun xin rao dang 동반이 라서 봐 망보 투유 버진싱게 리데 감달라 람상 달란로로 좀 많이 봐 시시바데 줌제 멀어봐 추코랑 가라와 나 내땅 강이바 대응을 zon요 거요리 대엔자 지 단데 무빈 내처당 무빈 내처당 내처는 만다와 담보 ngaran zo che targo san ro de kunzup kne tang tini targo yorba ngaran sun khorwa la cheng du zi de kunzup kne wa ndi to ne chen yo go yor ma to ke dondam ga nga so cheng do yo ma ro yin za kunzup ke chu gen ro tang jum je ma la ba ndi kne lok de chi sim ba che ha ko so wa yin na teni 디지나다 돈담이 ngola 양폰두 데니 ngaran서 perna 진람 가서 sarta 띵솜 세바 다이오게 제 띵바데 휴톱윤두 된 남중 ngaran서 몰란데데 chermodob 사토 표 세기와 chermodob 사토 표 세데 다 몰란 따바 나이
Tene Lion Koala Lomogo Ake, Data Yongo Paris. So, what your statement number 4 says, if something is not included in the fundamental nature of a thing, it cannot turn into that by a way of looking at it. So, the very first Vajra statement in the Gong said the teachings only describe the nature or the true nature of all phenomena. And so within this one Vajra statement, the first one, all the other 149, so 150 in total, are complete. So the true nature or the fundamental nature, when we think about this term, what immediately comes to mind is the nature, the empty nature of all phenomena. And that in general is a good thing because it shows that we have this imprint of emptiness in the mind, and we have heard about emptiness a lot. But then here in this context, when we hear this word fundamental nature and the true nature, then the mind shouldn't just go there immediately. But this one is also speaking about the fundamental nature of the relative. That is, that karma is unfailing. So that is the nature of phenomena here to be recognized. This is how things truly are, the true nature of things. What we need to become liberated from is the entanglement in the relative. So we are bound to samsara because we are bound to the relative existence, the reality. We are not bound on the ultimate level. On the level of the ultimate truth, we are not bound. So we need to liberate ourselves from the relative truth. And so for that, the nature on the relative level, a fundamental nature of things is that karma is unfailing. And if one realizes that really as it is, then one will also naturally come to the essence of the ultimate truth. For example, when we practice the generation stage, the generation stage consists of the 3 aspects of clarity, purity, and stability. And so here we're speaking about attaining stability. Also normally in one of our prayers that we always make, it says, may I attain the state of no return. So the state of no return is the state that is beyond samsara. And once we reach that state, then one doesn't have to come back, return to samsara. Нет ничего, то, что не было бы включено в истинную природу явлений. То есть учение у нас описывает именно природу явлений. То, что немедленно приходит в ум какая-либо мысль или явление, которое приходит в ум, оно имеет такую же природу, как и явление. Это фундаментальная природа. Ум следует за явлением, которое приходит в ум, и это является относительным состоянием, когда мы следуем за любыми умственными проявлениями. Но надо, чтобы нам освободиться от кармы, надо распознать природу этого явления или феномена, за которым следует ум. И это является относительным существованием, когда мы за этим следуем. И таким образом, если мы начинаем искать, то мы не можем найти относительную истину. То есть мы приходим к абсолютной истине через относительную, когда мы пытаемся найти как бы корень этой относительной истины, что это такое. И таким образом, когда мы обнаруживаем это состояние, то оно имеет 3 аспекта. Эти 3 аспекта — ясность, стабильность и чистота. Поэтому состояние этой абсолютной истины, оно за пределами сансары, и из него обратно невозможно вернуться или выпасть как-то из этого состояния.
То есть это полностью запредельное сансаре состояние. Чине, тамчин чиби ишики, чине, сонг용. Songyong mandala, jinjo, da, jagan pakpo yorne, bu kaba kanchin jong zonde, kedra tamjeke, kwa lintang mandawa, ndehe jatang mandawa, tonda jikpa inaya, de jen banangke, dan jikting sungkongke, da, deke gong mandawa, tsor lin ndu, da kunzup de jumde de namyang, de namyang malaba yinba, de tabi jidro kore, malaba yinba nde, teni tarnang ke gebala, geba tab nang na yang tong la dikpa yan telan reba donga ma to manjin ba tang tarnang la me geba chu ba tab ji na yang tong la de geba ri do na reba dewa ma to donga manjong wa de tab chu song yang ra. And so this is in response to some people who claim that the nature is not so fixed and it can change depending on how one thinks about it, how one looks at something, at a thing. So what this is saying is that that when what Tenzin is saying in essence is that when the cause is virtue, then it is certain that the result will be happiness. And if the cause is not non-virtue, then it is certain that the result will be suffering. So this is how we need to understand this term fundamental nature here. This is the fundamental nature of things. So that virtue leads to happiness and non-virtue leads to suffering. If one engages in virtue, but the result would be suffering, then that would not be the right working of karma. But so what some people claim is that that depending on how one thinks about things can become virtues. But Tenzin says it cannot. So, for example, even if you think what you're doing is right, if it is not right, if it's wrong, then the result will be suffering. And even if something looks wrong, if it actually is the right thing to do, then the result will be happiness and there will be no suffering. So this is the fundamental nature of karma that is unfailing. And the perfect Buddha with omniscient wisdom saw the nature of phenomena in this way. And he was followed by the great scholars and the masters of India and Tibet. And so due to there being a possibility for taking various different understandings here, that is why Lord Tenzin took out the enlightened intent, like singled out the enlightened intent of specific this point of the Buddha, saying that on the relative level, karma is never failing, it is unfailing. So therefore, in an unfailing way, even if something looks virtuous, if it is actually unvirtuous, if it is wrong, it will lead to suffering anyways. And if something is wrong, it looks wrong, but actually is the right thing to do, then it will lead to happiness and not suffering. Это наша природа ума, она не меняется, и с ней ничего невозможно сделать. В учениях говорится, что есть причина и следствие, есть закон кармы. И этот закон управляет тем, что мы в результате получаем страдания или счастье от своих поступков. Но здесь есть такой нюанс. Если мы думаем, что мы правы, но на самом деле мы совершаем неблагое, то мы будем страдать, даже если мы думаем, что мы совершаем благое. И то же самое наоборот. Если мы думаем, что мы совершаем что-то нехорошее, но на самом деле это благо, то будет результат счастья. И это фундаментальная природа. С этим невозможно ничего сделать. Это вот работает, потому что это природа. Таким образом, на относительном уровне карму мы не можем чувствовать, мы не можем ее как-то понять, потому что мы не понимаем, что правильно, что неправильно, что благо, что не благо. Таким образом, не распознавая это, существа блуждают в сансаре.
desa chile deya me jo jinjo mangbo de ngene ngak sem de timba te ke chabung kan do sam ya da chi tanda yong do ngene yong do de da samoni ba je dang de dang nga gantar sem de gatse tsupo yin ya keji la sam dang de kurang jong nga ma dan rewa sama de nin rewa yu de ba cha de yore ta jong nga ma keji dambo de la nga ge wa yin na ge sem ke ta sem chi kulong za ma ra wo chi cha de na tikin rewa ni ba de la nga la rewa de wa chi chuk se ji yin ya ro teni nga ge sem keji dambo de kulong dukja cha sung wa yin na tikin na mi ra wo rewa de kulong rewa ra wo de sem mi ji wa ra wo keji ni ba la chen jong ya da wa den ra cha de yo re de en za da nga zo pen chung jang shu ba yin na nanyin ke lo te tang dalu lo te ni rakpa do sang tang nan rewa yo ro wa nanyin ke lo tang dalo ke lo si ni dong ju ge da ni dong ni xue dan di ni dong ni xue nang de na chal la wa na da wa dang bo ge ni zhen de da ra da wa dun ba wa de pa la da wa lan rewa do wa da wa de cher jar don dun cha la ma pa na dik dun cha de la rewa da dun cha de ni ma la pa ni ma de chu karma pa karma karchala 파나 차마 깨징 합성 왜는 저와 요데 바치 차안 거도 다 되는데 다 조반 지딘 송공게 게데 니레 롱마 띵진 미 송여 바레 양나 게와 인고레 양마나 메게와 인고레스 다 데리츠드 다 주게와 게와len 데베 데완 종아테 띵키 주 메게와len 데베 동한 종아 띵키 완데 딱 군줍 코랑 ngol kunzup dimba zo kunzup korang ngol korang dimbari korang ngol korang le yo mari malabari tisan kunzup dimba son dimba zo go ya terwa sanje son kunzup dimba son So if we don't really think about the interdependence on the relative level, then it seems that there's nothing really there. But then if we really think about it, then it becomes increasingly clear how things are really interconnected. And the more in detail we think about it, the more certainty in that we gain. And it is something that we can really think about. For example, this is how I have thought recently. Recently, there is a lot of flies. And so I was looking at this fly, like sitting down, like kind of landing on the table, but then it doesn't stay for long, and then it can't stay. It sits down for a moment, and then it takes off again, and it flies back and forth. It just can't stay still. So I thought that it's just like my mind. I just can't stay still. It's constantly something arising in the mind. There are a lot of thoughts in the mind all the time. So when I looked at this fly, I thought that it made me really think about my mind. That this is how we can think. Or we can think that that when you have thoughts, then you have an earlier thought and a later thought, and they are interconnected. So in a similar way, the earlier would be the cause. So the earlier cause is connected naturally to the following result. Just like one thought is connected to the next thought. Everything is connected in this way. So this is how one thing leads to another. So therefore, if the first moment is a thought of a good thought, a virtuous intention, then when that goes on to the next moment, the result will be a moment of happiness. And likewise, if you have a negative thought in one moment in your mind, then it leads to the next moment of an unhappy feeling. Or last year and this year, there's a connection on a more coarse level. There's a connection between last year and this year. There's a connection between 2019 and 2020. And then coming into 2020, starting from January and now it's July, each month is connected
to the last month. Everything, all the months are connected to each other. And then we can break the months down into weeks, and then the weeks are connected. And then the hours and the minutes and the seconds are all connected to a prior moment. And so also previously, Thich Nhat had said in a different verse that the state of mind is either virtuous or non-virtuous, but it is not neutral. So there is no real neutral state of mind. It's either virtuous or non-virtuous. So therefore, if it is virtuous, the cause is virtue, then the result will surely be happiness. And if the cause is non-virtue, then the result will surely be suffering. So that's the relative truth. And that's also why we call it, it is called truth, because on the relative level, karma is unfailing. It is a truth. It is true. And so for this reason, it is referred to as a truth. Таким образом, если мы не будем думать о взаимозависимости и о карме, то на относительном уровне мы не будем понимать, что ведет к счастью и что ведет к страданию. Если же мы будем об этом размышлять, то мы поймем, что здесь на самом деле очень много о чем стоит поразмышлять. Например, вот я размышляю так, есть какое-то насекомое, вот оно летает передо мной, оно село на стул, затем оно взлетело, дальше куда-то полетело, и вот оно носится, туда-сюда летает. И таким образом оно никогда не остается вот на одном месте, все время в движении. И я также понимаю, что мой ум, он такой же точно, в нем постоянно много мыслей, просто я сравниваю его с этим насекомым. Когда, допустим, в моем уме возникает что-то, то вот оно, как это насекомое, постоянно много мыслей роятся. Вот. И всегда у нас причина связана с результатом, об этом обязательно надо думать. Все так вот связано в мире. То есть хорошая мысль ведет к хорошему намерению. С этим хорошим намерением мы что-то делаем. И это производит в нашей жизни моменты счастья. То есть будет создаваться причина пережить счастье. И таким образом, наоборот, тоже плохая мысль порождает плохое намерение, и затем у нас происходят моменты несчастья. И даже один вот такой момент мы вот так порождаем. И таким образом, у нас вот такая взаимосвязь есть во всем. Например, прошлый год связан с нашим нынешним годом, и так вот каждый месяц связан с другим месяцем. И каждая неделя в этом месяце связана со своей другой неделей. И таким образом у нас и минуты, и секунды тоже все связаны. И состояние ума не бывает у нас нейтральным никогда. Поэтому у нас всегда порождается результат какой-то. Либо это счастье, либо страдание. Не бывает так, что ум что-то не порождал. Постоянно что-то вот так, как насекомое. Вот. И поэтому на относительном уровне мы должны вот так вот размышлять. Почему? Потому что мы не понимаем и не чувствуем эту карму, мы ее никак увидеть не можем. Но если мы будем вот размышлять, мы начнем это понимать. So on the ultimate level, we say that all phenomena are emptiness, they lack an inherent existence. So no matter how no matter how much certainty one gains in the empty nature of all phenomena, of all appearances, one still accepts that there are appearances, even though they're empty of self-nature. And if one accepts that there are appearances, then one needs to understand that they are interdependent. They originate in an interdependent way. So the appearances are connected to the relative truth in this way. So we're not just thinking that it's just an appearance of the mind, but also we understand that they're interdependently. They appear. The appearance appears due to interdependence. So we do perceive it as like the display of one's own mind, but together with that, if that is only there, if one only sees it as the mind and nothing else,
then one loses one's trust in karma, because then one forgets that the appearances are interdependent. So therefore, no matter how much realization or learning one has, that needs to be understood. Guru Rinpoche had said, the view must be as high as the sky, while one's conduct must be as fine as flower, or in Tibet we might say as tsampa. So if you accept emptiness, you accept that appearances are one's own mind. And if you then also realize that these appearances appear interdependently, then you have realized the relative truth. That's kind of the measure of having realized the relative truth. And so then, having realized the interdependent nature of appearances, then when you rest within a meditative state of emptiness, then really you will rise from all unknowingness and recognize the ultimate. Таким образом, все феномены равны пустоте, по сути. То есть их истинная сущность — пустотность. Если мы это понимаем, то это означает, что мы понимаем также взаимозависимость всех этих феноменов. Это означает, что мы поняли относительную истину. То есть таким образом, хотя мы видим игры ума, мы видим также и его природу. И все, что бы ни проявлялось в уме, мы распознаем его природу. И этим освобождаемся от порождения кармы. Гуру Ринпоче говорил, что воззрение должно быть выше неба, а поведение должно быть подобно цветку. Вот здесь перевели как подобно цветку, хотя я слышала лично другие варианты. Вот. Если мы поняли и реализовали относительную истину, то тогда мы поняли эту взаимосвязь. То есть мы поняли, что все феномены взаимосвязаны. И это является для нас как бы базой того, что мы будем теперь медитировать на пустотность. И таким образом мы узнаем собственную вот эту истинную природу, пустотность, через понятие взаимозависимости. So Pamo Drupa said that appearances are one's own mind. So it's something that we have to really think about, since we are Dharma practitioners. We have to reflect on that. And so, but you think, when you recognize that now appearances are one's own mind, then now if you then still think that everything is just my mind, so there is probably no real karma, then that shows that you have not really understood the nature of the Dharma. Then it is a sign that you lack in learning and in reflection and in meditation. So this is really how it is, and I'm not just saying that to somebody else, I'm really saying that to myself too. So appearances are one's own mind, and if you recognize that together with the understanding that, and therefore, karma is unfailing, then that understanding is sufficient for learning, and it is connected to reflection, and it is a sign of having some experience in practice. So if you are like an ordinary person, like myself, and you can say that that appearances are mind, and therefore you understand that appearances are interdependent and karma is unfailing, and then you have really recognized this truth, so that everything relies on causes and conditions, or a cause leads to a result.
Если мы не поняли учений о карме, то мы, получается, что не поняли истинную природу взаимозависимости. Если мы узнали природу ума и практикуем это, то это понимание, его необходимо изучить и развить. Это подобно тому, как мы воспринимаем отражение. То есть таким образом это надо изучить и понять, как карма порождается, как производится причина и условия, вот эту взаимосвязь. И по поводу поведения, воззрения выше неба, поведение подобно муке. То есть поведение должно быть подобно тому, как мы перебираем муку, то есть самые мелкие недобродетели мы должны отбросить даже. Это поправка. Me la ya de chingha da wo jan sam sam me to so chia mi pan da da tes tes jia no ji yo pa tan di ne dong to la me cai yin sik ba me qi se din ne ne ma de so zhe de yo ri da den zang ko koran so ki hiba da cha de yo res ti na yin ke ta gewa ta megewa te arang re samsung ga he ke chek dikpa no hiwi drum tini yang koran so sawa lamdo no hiwi ri de jo de tini mambo je legend de la tesom sane gare re legend de yo mare we simando je la do te je gare re koran so dikpa ke na mi de ke ya chazogolo jawa lamdo yong do ko yo mare is jumde shiba de koso ke dawang ma duntang ma long ma che ma garong je lo sonam sa yabate tene min go yorwa te min de suche ke mi ba zo to ko mar sanje ke robot dongar cha ke mesher song do there is sanje payo na ya te mi ba zo to ko yo mare te nga su do sema na po lo chira ji go ya yo mare kha cha go ya ro re ko ran so je lemde mi le ka le na che je da wa te 파탄 드쳐서 그렇지 자와람로 내가 종대 와이나 되게 랭델에 체드 세데 바테 남이 되니 다 동하마도 요 말와 남서 잠리마도 단답선 땅 되니 다 남진 어서 그 송고도 와대 말아래 봐 말해 송게데 돈이 돈나 닌지 제송 돈이 돈 닌지 가르치 제 우리 파다 흡스다거나 돈이 이제 차마 동반이 있으면 오죠. 되게 닌제 가르치 제거를 상고는 가서 그 다대 드인데 소소소 상다 응네 자네 저 레줌데 그 남야라 다다 바드 투상 놈년도 제인데 나 레줌데라 다른 제 고안도 나마 제터마도 진 소소소소라 되니 제가 배중 형도 자고야노 제 차고야노 제 차다 요래 대인자 돈이 떠는 닌지지 종이데 돈이 이번에가 되게 낭잠보건 추탐제 켈린 낭잠본데 켈린 낭잠보데 짐제 팀데 얌바 짐제 팀데 띵아니 고 장이 당 데독 남 양주 거 요바 텔레테네 테 닌지 제양 거 요르와 Appearances merely appear and they appear unfailing due to interdependence. Chandra Kirti had said in the Madhyamakavatara, the Entering the Middle Way, in the section on the relative truth, that if whatever worldly beings accept, I also accept. And so, for example, water, the defining characteristic of water is said to be cooling and moist. That's the essence of water. So you can still boil water. You can boil water for like 3 hours. It gets really hot. But then when you turn off the fire, slowly it will cool down again naturally. So if you let it be naturally, it will never get hotter. It will always get cooler.
So that's why it is one of the defining characteristics of water, that it is cool and also wet or moist. Or the same is, for example, true for fire. Fire, the defining characteristic of fire is that it is hot and burning. And so, of course, one may be sometimes able to manipulate fire in ways that temporarily doesn't burn, but in general, the defining characteristic of fire is that it's hot and burning. That's just its nature. So that's the fundamental nature of fire or of water. And then the same is true for virtue and non-virtue. They have a fundamental nature. So then sometimes we see that somebody is doing some really wrong thing, and still they are successful in that afterwards. So then some people sometimes develop some doubts, and they think, then isn't karma unfailing? Why are they successful in their evil activities? So it's not that they are actually successful because they did something wrong, but it's because of the karmic connection of things they have done in the past, like in the past year or in the past month or past week or past lifetime. They have accumulated some merit which comes to ripening, and nobody can destroy that. It is that even the Buddha cannot take away and destroy the karma of sentient beings. So it naturally happens. So even though it might look like somebody's doing something evil, but they are successful anyways, it is just a question of time, a matter of time, until that karma will also ripen, because no karma is goes for waste. It will not be destroyed. And for these individuals especially, we need to cultivate compassion. Milarepa had said, if one realizes emptiness, compassion arises. And so how does it arise? We can look at that very directly. So when you realize emptiness, together with that arises compassion. So, for example, if that's also personally, I feel that way. If you have studied karma, teachings on karma, I feel that I've studied it until now for so long, but my understanding is not, I still have no great understanding. And so then I make even a greater effort in that. And so finally, when you realize emptiness, compassion arises. And so how it arises is that because you have realized that appearances are mere appearances, but these appearances, although they lack true existence, which is the emptiness, also appear due to interdependence, which is karma. And then due to that, because all appearance is interdependent, that naturally happiness and suffering will follow. And so because of that, seeing that, compassion arises. That end jumde le jumde hibaden zambal landing gang la tan tem mambo yori chu tem dan si ge tem dan Таким образом, воспринимая и понимая взаимозависимость, мы переходим к абсолютной истине. В Мадхьямака-аватаре объясняется, что, например, объясняется это на примерах, вот эта абсолютная истина. Вода имеет характеристику холод и мокрость. Это сущность воды. Если мы воду будем греть, то она станет горячей. Но когда мы ее оставим, то она снова остынет и вернется к своему исходному состоянию холодности и мокроты. И таким образом, это ее характеристики природные, то есть это ее природное состояние. С огнем у нас та же самая история, вот он горячий, обжигающий, да, что бы мы с ним ни делали, как бы мы его ни меняли, он таким и остается. Это его природное состояние. Это объяснение того, как существует природа фундаментальной реальности. Это фундаментальная природа. Она невозможно с ней ничего сделать, не меняется никак. Иногда мы видим, например, что кто-то делает какие-то действительно очень-очень плохие вещи, и эти люди, они не понимают этого, считают, что они правильно делают из-за того, что есть связь с прошлыми их поступками, с
прошлой кармой. У них есть причина того, что они это делают, как бы память прошлого, да. Даже Будды не могут разрушить вот эту карму существ, которую они накопили. То есть объясняется, что очень плохие поступки — это, соответственно, карма того, что люди в прошлом это делали, соответственно, выработали привычку это делать и копят дальше эту карму. То есть и тогда вопрос времени — это то, когда проявится результат. То есть он может быть сразу или не сразу, все равно проявится. Она никуда не может деться, Будды ее не уничтожают. И поэтому надо развивать сострадание, чтобы это очищалось. Миларепа сказал, когда реализуем пустотность, то реализуем также и сострадание. То есть учение о карме необходимо нам для того, чтобы понять и приложить усилия к тому, чтобы реализовать вот эту вот пустотность. И тогда, если у нас будет такая реализация, то мы поймем вот эту истину, что хотя все пустотно, оно все равно взаимозависимо, потому что вот эти, хотя все пустотно, оно взаимозависимо. И таким образом и создается и счастье, и страдания из соответствующих причин вот этой взаимозависимости. Будем понимать. In terms of karma, in this world, there are many different laws, rules. There are rules in various religions, and then there is worldly rules and laws, and it's good to respect them all. So there is the laws among human beings that we need to observe, but also actually there are some laws in the animal realm, for example, insects like ants, they also have a certain like kind of structure of order. They have, for example, a king ant and so on. But of all the different rules and laws that exist, the supreme one is the law of karma. And that's something that one has to personally practice. But if this law of karma would pervade the entire world, then it would become the primary cause of peace and happiness and harmony in this world. And so for this reason, karma, the teachings on karma are not just a Buddhist teaching, but they really explain how things really are. Очень много в мире сейчас жестокости. Есть разные религии, которые между собой спорят. Надо учиться уважать вот все религии, которые есть. Также точно то же самое. Есть разные группы людей, у которых происходят конфликты. То есть люди должны научиться уважать вот разных других людей, группы людей. Даже насекомые, у них есть какой-то свой там король, какие-то группы, которые там друг с другом как-то взаимодействуют тоже. Вот, и таким образом, если бы в мире все люди поняли карму не как буддийское учение, а как просто вещь, которая объясняет, как существуют вот по природе все явления, то мир пришел бы к гармонии и было бы спокойствие. Awesome. No, regarding the law of karma, we have to observe it, taking ourselves as the witness, and recognize that for example, I must not do this, because if I do this, then suffering will follow. But now, since we are born in samsara, sometimes knowingly we go against that, these rules of karma. But then, no, it is good to see that, and in the morning and evening, for example, through our knowledge of karma, through the power of knowing that, confess these transgressions in the morning and in the evening. Instead of thinking, one shouldn't think that. So that was good. That I did that because now I gained victory or something. So
that's not how one should think. So when one recognizes that fault, it's also a quality of understanding the view of karma. 야, 다티 워터 도르지송 nga 바테리도 цини медин юнтин Таким чемси образом, необходимо та понять, что карма — это взаимозависимость, и также, если мы понимаем, что такое любовь, бодхичитта, и какова карма, как это все взаимосвязано, то мы тогда обнаруживаем себя в состоянии осознанности. То есть, к примеру, мы понимаем, что вот это я делать не буду. В сансаре все во власти кармы. Таким образом, мы должны медитировать утром и вечером, размышляя о карме. Например, я сделал то-то и то-то, и у этого будут такие-то последствия. Вот так надо размышлять. То есть, если мы поймем, что карма и любовь, то есть нам необходимо понимание и любви в контексте бодхичитты, и кармы, как она работает, то если мы это пониманием будем применять, то мы будем осознавать, что мы должны делать, а что мы делать не должны. Pena lama de ngarang zo chacha de de kupor je yorwa tenana kunda ke zungni raw de yuba ina de tena sa ma longne de jena de chacha de got char do yong garwa de da je cha yo zang de lama se ju de chini de dimba se ju de pe kar chimbo cha de yoris lom jula yam do je wala da yong din gang da ga ina. So then, next is Vacha statement number 5. The guru who does not possess the characteristics cannot produce the qualities. So this term, lama in Sanskrit is guru, and it literally means someone who is heavy in qualities, who is filled with qualities, who is heavy. And according to the Mahayana, for example, it is mentioned that a guru should possess 10 qualities. In the Pratimoksha or the Vinaya, it speaks about 8 qualities. And then also many qualities in a secret mantra, there's many different qualities. So then for a disciple, in order for a disciple to cultivate experience and realization, that disciple's guru must possess certain qualities. For example, it's like making a tata out of clay. First, you need a mold that already contains the image of like the Buddha image. And if the image is present and then you pour the clay into the mold and then take it out, then the clay lump will also reflect this image. And so similarly, it is important to rely on a lama who possesses, like this mold, who possesses an image, so an authentic, qualified guru. So it's important to follow such a guru in order for a disciple to gain these qualities of experience and realization and other qualities. Итак, следующий аспект — это объяснение о гуру. Гуру — это человек, который имеет качества и характеристики определенные. Например, лама — это с санскритского гуру, то есть тот, кто квалифицирован. То есть есть разные объяснения, каким он должен быть. Например, в Махаяне гуру имеет 10 определенных качеств, а в Пратимокше сказано, что их 9. Вот. И таким образом этот лама, он должен культивировать свой опыт реализации. Он очень должен уметь, в общем, уметь и обладать соответствующими качествами. Например, сказано, что он должен уметь делать цаца. Это такие статуэтки Будды, образы, которые создаются специальным способом.
та lunga Ну, ke такие sawa как ke формочки такие, как бы как отпечатки, слепки. То есть так de ta janju ke таца ser yo ba называется. nima jungkhor yo ba zamjin de ge yo ma ta nima de la ser yo go nima ke ser de kare re sena ta hirap ta bu do ju kun ke ba ke ba go go re ke ba go bu junsin kare sena rani landro ke ne la ke ba de je ta ba yin de yin la tin de yin ke lam la gorsa da khorsa me ba gorsa da norsa me ba tela soba ke tene pinto samje ma cha ba tun to ko yore pe na nima ko uzar na yi nima chung khor te nang khala yore ta ti ko uzar te sa gi tol char cha ndu ta ti ngarang zo ke che me ni tap tap chin le ka le ya te nima uzar ra le so te en za hirap ke pe la ka de na me ti go go ya te cha de yor wa lo bon ze da ge bi shi ni se da tra ke yung din chang go yore So the most important quality that the guru must possess is a pure intention, an altruistic mind, an intention of bodhicitta. So that's the supreme mind. So Changchup Sam means bodhicitta, and Chang means, so Changchup means awakening, and so Chang means to have purified also one's own self-concern, and Chup means to have mastered altruism, and then Sam is the mind. So we always have that mind, but the supreme of all minds is the altruistic mind. It's like something that is very precious. That's why we call it the precious one, because it's hard to find it. It's rare. For example, it's very difficult to cultivate it in reality. So we have that mind since we have taken birth. We've always had this mind, but then each and every day, how often do we really cultivate bodhicitta? Rarely. So it's rare, but it's the foundation and it's the main quality the guru must possess. And if he possesses that, then from that all activities of body and speech become beneficial. And so, for example, it's like you have the sun mandala or the sun disk in the sky, but that alone is not enough. We also need the sun rays. And the sun rays refers to the wisdom that the master must possess. So he must be skilled in the sutras and the tantras. He must be an expert in them, because if he is expert in them, he can teach others what to do and what not to do in an authentic way. And therefore others will not go astray, they will not deviate onto a corrupt path and so on. So he can inconceivably benefit others in this way. So it's like the sun rays that come from the sun in the sky. So the sun is in the sky, but what really touches the earth is not the sun, but it's the sun rays. And because earth is illuminated through the sun rays, we can see with our eyes and we can do things. So this is also why we often say that an example of wisdom is eyes. So this is also a quality a spiritual teacher must possess. Самое главное качество учителя – это бодхичитта, альтруистический ум. Он еще называется превосходный ум, чанчуп сэм. Чанчуп означает пробужденный, а чан и чуп, да, пробужденный мастер альтруизма. То есть альтруистический ум – это качество, которое очень трудно найти, которое необходимо культивировать целенаправленно, и оно очень драгоценно. Бодхичитту надо именно культивировать постоянно, каждый день, и это главное качество духовного учителя. Потому что если он обладает этим качеством, то тогда его все действия имеют большой смысл и пользу для существ. Например, сравнивается с солнечными лучами. То есть лучи — это пример его мудрости. Он
может учить живых существ, что является добродетелью, что является недобродетелью. Таким образом, приносить благо этим существам, как лучи солнца, когда они падают на кого-то, они греют и, соответственно, благо приносится. То есть, хотя учителя не сравнивают с самим солнцем, а сравнивают именно с лучами. То есть его мудрость, она подобна лучам, и лучи эти попадают на живых существ и согревают их. Вот также и мудрость учителя, его бодхичитта освобождает этих существ, потому что они начинают понимать, как существует реальность. Yina randu ibziglo o nga ke te chena nga la te yong no nga te kepin to no nga la te ngo no nga san nga tang nga kin kepin tang tandala sam no tang so yina teni ta da zon zan ke ko namba kun de nord de wa rimaton rek de wa ke la indicate excuse to la te kaya ji sa yo maris. So what needs to be purified is self-grasping. But then there's also an important point to be understood here. In a previous Vajra statement, Thich Nhat had said that one offers, like we offer the mandala usually, one gives away and offers things that are owned and unowned. So we can bring it all to mind and then offer it for the benefit of others. We are, even though we are supposed to let go of hoarding things to be mine, there are a few things that we can hold as ours temporarily. And that is all mother sentient beings, limitless as space. We hold them as our mothers in order to benefit them in a vast way. We hold them to be ours. So that's a skillful method of cultivating bodhicitta. So of course it gets a little tricky if we think about the subtle workings of karma, cause and effect. And of course, since there is an I of holding on to mine involved, one could say that it's non-virtuous, but to a bodhisattva, it doesn't really matter actually, because even if it is non-virtuous, if it is for the benefit of others, they will still do it. And even if that means that they have to take birth in the lower realms, then they are fine with that. If they have to go to the lower realms in order to liberate sentient beings from the ocean of suffering, from ignorance, then they are ready to go to the lower realms. So as it is said in the 37 Bodhisattva practices, we regard all sentient beings as dear as our mothers, and that is okay. But then if the difference comes in when we think, for example, I'm doing this for myself, I'm doing this for my own benefit, or because there's something in there for me. So you're thinking me or I. And so if you think in this way, then your motivation is mistaken, and there's no excuse for that. То необходимо нам очистить? Надо очистить цепляние. И для этого делается практика подношения мандалы. Существ у нас очень много, они безграничны как пространство и неохватимы умом. И по отношению ко всем к этим существам, которые были в прошлом нашими матерями, необходимо зародить бодхичитту. Бодхисаттва, если это необходимо, может пойти даже в нижние миры, чтобы освободить там этих живых существ. Бодхисаттвы воспринимают существ как своих матерей. Вот. И если мы думаем и делаем что-либо для себя, то это изъян мотивации. То есть так мы не должны практиковать. Tepa mi ba ina, zun mi ba ina, tanang mi ba ina. Flakpar de sanga nyamlin jiba la tanang mi na.
다낭 미나 상하 냠리 바친 세거나 테스 칼레 카보 차도 요러 거네. 다낭 히바데 상하 그마 히차도 요러. 주 상하 그랑노 로건 토마 진용 공고 요러. 진용 공바 시발라 미지 그 왕홍도 로거로 왕홍도 로라 왕 담보 보왕 로거 요러. 보왕 줄로 터바 시발라 왕둥 가레 하고 그래. 풍봉아 다바 자와랭아 로거로 담보 많다요 수수고 풍봉아 다바 하고거도. 대간자 하마 봐라 담보 랑마 드발라 yin drop mata lopong ka drop to mina lopong rani drop mata bala yin drop to mi baina loma rani susu drop to mina susu ke tene rawa tamje dabna wa risena tene kagi mansong bata ba cha ro nika doas Lopang shigre, loma shigre. ta hi lopong ko la lab charwa ngate ke ta loma Rang matapana shin matuna. susu rani ko phumbo de jawarenga la ta to mina tene sunu gon koyo tanje tene yaye kan da na ju semjing de la la mo ta to ma rewa zene So then the guru must possess these qualities. And so now if you think that he should have these qualities, but I'm fine as I am now, then that's also not quite the case. Also the disciple needs to have certain qualities. So no matter how vast the qualities of the guru might be, the disciple also must have qualities of pure perception, of faith, diligence, and wisdom. And if these are not present, then the master, even if the master is excellent, he cannot liberate that disciple. Because as you mentioned before, it's because karma is unfailing. And even the Buddha cannot raise us out of it. That's because karma is unfailing. So it doesn't mean that the Lama doesn't have compassion or that the Buddha doesn't have compassion, but it means that karma is unfailing. So if the disciple doesn't have any faith and doesn't have any diligence and pure perception, they will be difficult. And especially if we want to practice the Vajrayana, if one doesn't have a pure perception, but one still calls oneself a Vajrayana practitioner, it will still be difficult because a pure perception is the very foundation of the Vajrayana. So if one wants to follow the path of the Vajrayana, one practices the deity, the generation stage. In order to do that, one must first receive empowerment. And the very first empowerment is the base empowerment. And what we need to realize during the base empowerment is that the nature of our 5 aggregates are the 5 Buddha families. So basically our aggregates are pure. So if we cannot understand that, if we cannot see our own aggregates, the 5 aggregates as pure, then clearly we will also not be able to see the entire universe as this boundless palace, and we won't be able to see all beings as gods and goddesses. Tere tena insan chi randu majong chi na ichi gom chi rang tunda ro te samantan teni pedkar lokta chi Так, гуру должен обладать качествами определенными и быть квалифицированным. Какими качествами? Он должен обладать мудростью и бодхичиттой, быть квалифицированным наставником. Даже если он обладает квалификацией, но не имеет мудрости и бодхичитты, то он не сможет освободить живых существ, так как он не способен их привести к освобождению, они не смогут очистить свою карму, свое восприятие. Вот, если мы хотим практиковать ваджраяну, и у нас нет должных качеств, то мы это просто сделать не сможем. Ваджраяна — это практика божества. Соответственно, нужно иметь восприятие всего чистым, то есть вот это обладать чистым восприятием, то есть уметь визуализировать чистое измерение, 5 семейств Будд, мандалы, чистое видение. Вот это все необходимо будет визуализировать и развивать. И вот это является чистым восприятием.
То есть уметь видеть все чистым, видеть, допустим, людей как божеств, мир как мандалу и так далее. Вот таким качеством надо обладать, чтобы практиковать ваджраяну. The Gunga Umara. La Gunga or Mare Gunga Mare. Liquor the Zodo the Namji. Sanskrit Shisamare. Ale. So if we don't have a pure perception, and then we have more of a kind of a selfless intent, and then we observe things that go against our wishes, then there's a danger that we cultivate a wrong view. And so the best antidote, therefore, to wrong views is to cultivate a pure view. And that is sustained with mindfulness. So in the sutra path, we speak mainly about the three jewels and their reliance on the Buddha. According to the tantric path, we rely on the guru. So the three roots. In the context of the sutras, it is the three jewels. So the Buddha himself is someone that is completely free of all faults and possesses only qualities. So if we were to ask who is that, then for Buddhists, then obviously that would be the Buddha. So there is a story about a disciple of the Buddha, in Tibetan is called Lekpekarma, and so he spent he spent 12 years at the side of the Buddha. So I'm going to tell that story. Oh. Tene das nima chela sanje sunyam la February ta ko hyapsul rogora liquor tene tena. Если у нас нет такого чистого восприятия, то у нас получается противоречие в нашей практике, и тогда наше развитие становится неправильным. Вот это вот чистое восприятие, это является корнем, из которого мы становимся Буддой или достигаем просветления. Это является путем Будды. То есть таким образом в нас самих раскрывается вот это состояние Будды. И в ваджраяне у нас есть три корня, в которых мы принимаем прибежище. Это очень важные корни. Это первое, это Будда, тот, кто свободен и наделен всеми качествами. И таким есть... Учитель говорит, есть история о Будде, как он 12 лет провел в своей медитации, чтобы стать Буддой, но дальше не рассказал пока. Tene da tena pende tene chimsang je go kha la tene tena ke che changsong zo dan rao je tena je yo sa re tene te ke chang yo ra chang ke ba ma sin chang zu ge de chang kwa pha lang ze de nik rao je ne rao la de yo ra tena je sa ro go nang la de tu lo tu zo pe jo no gong de sa ra tena de te le ba ka ma ke la do 다 드라촌 바스는 응네 데리스 콩타바지 고그리세 산제를 파슈도와 돈라 가레 라용리스나 산제 추랑 제 지팅 칩제 동기리 돈돈라오지 띵거요라 요지 쳔바진지리 돈돈라오지 띵 어디 돈은 드나로지 송도 데 요지 진지리스 드나로 코로나 쳐도와 데베데 데 산제 그때 마레세 Tintimoteke Chang Bama Saka Yuri. Teko Pa Mala Sobatin Sene, that's Hanjik and Chinga Yorang, he could drag Langin Basa Yabare, De Drajomba Dogomari said Son, Lipokamala Pasundu,
Lepa Gama san o ta sanje la ta de dra chomba no hyadzena ta dra chomba ke ne dang ro ta hasarwa korong te inza o ta sanje la thado dwa sang ko senang te chi ne te yang teni pa pep song do pajer jabu ka bin sa o ke hil pera yang pep de yang tna yang ta hi ten ro ma che tna de sorry te ma te ka khanang ni kare la rusna nyumong se ke pang ro ya yo mari kan sin cherchi ya ke yo mari teni trowa thom ne ka tron ro sa che yo mari zen ko tna da chun ro chi zop ta no hien to de sarwa ten sanje lo ta mune dra chomba se na khong ta we chi gogri si teni pe da kora tan do chong chu hin ro hyu yu de ba zang zo me de wan ro de ta we chi gogri san tna we do hyu du de sanje ge nan de marin de pe da lo par hyu ba tna ri so na chur son de teni ko sanje la ta chi de teni be cha do jin ri tin lo hin ro chi hyu tna we ta tela so bodong mang bo yo re de kan tar tini si so koranda lengi ba sa nya wal chi so are ta sanji ngu so che ne lo chu ni ba sanji nyam de phel de wa te ta we cha de yo na ya ta korang ne da nang mi de ba mi na ta sanji la nyam de wo na de phi ma so sanji la ya de ching sing rek ban ro ni ne dim ba din chang ka to kien song do da ro dong ar sa kum ser system zo kong nyam de yong de kong 콩 레버 감마 동아 메게 와 똑바서 세연한 리르와 데 세야 메데 와지 드나르와 어다 드나르는 데니 상당 거 요레스 So that story was when the Buddha was alive. He had an attendant, like Begama or Lekar, and so the Buddha went out to beg for alms together with this attendant, Lekar. And at that time, the Buddha already had a lot of followers. And Lekar, this attendant, he didn't like that. He didn't want that the Buddha had all these followers. So the disciples would often like follow the Buddha's footsteps, so the footprints in the ground. And so then this attendant would erase these footprints from the ground so nobody could see them, so they couldn't follow the Buddha. So anyways, one time as they're wandering around, they came to a family's house door, and at the corner there was kind of a sadhu sitting there, and he was eating like the dregs from having brewed beer, and he was wearing rags only. And so then this attendant Lekar, he said, oh, he must be really like an arhat. One should really be like him. And what he was really trying to say is, what he was hinting at was that as opposed to you, Buddha, who is preoccupied with the 8 worldly concerns and are going around deceiving people. So the Buddha had, of course, clairvoyant powers. And so he said, he's not an arhat. To this person who is eating this leftover from the beer brewing, he actually killed his father and mother in a previous life. So the Buddha saw that with clairvoyant powers, and so therefore he concluded he's not an arhat. So then that attendant, Lekbegama, he thought, so because he really saw that one is an arhat, so then he thought that, oh, the Buddha is probably really jealous at him. So then later they moved on and they came to Rajgriha. And again, there was a person kind of preaching some Dharma. And he was saying that there's no need to abandon the afflictive emotions because there's nothing to be liberated at all and so forth. So then again, like Pagarma said, oh, he's like an arhat, people should be like him. He should be like him. He doesn't have much desire, he's content, and he has no grasping at pure and impure, and so on. And again, the Buddha said that that's not true. He's not an arhat, and he's has some misconceptions here, some misunderstanding. So then, Lekbegama really cultivated a wrong view, and he thought that for sure the Buddha is really jealous. So that went on. There's many stories about that, but in the end, due to his jealousy,
and wrong view about the Buddha, he took birth in hell. And actually now he spent 12 years next to the Buddha, right by his side. But still, if one is not able to cultivate a pure perception and any devotion, any faith, then it's of no benefit. So even now, science agrees with the Buddha's teachings as being authentic and truthful, but still, the Buddha doesn't have the power to raise up sentient beings from their own karma. So if he could, then he could have cleared away his attendant Lekpegarma's karma, but he can't clear away the karma of sentient beings. So this is what we need to reflect on here. Вот эта вот история, это была история Будды, когда Будда жил, и он 12 лет занимался медитацией, у него уже были тогда последователи. И однажды он встретил человека, мудреца, и этот мудрец говорил, что он архат. Будда сказал: ты не архат, ты в прошлом убил свою мать и убил своих родителей, отца, и ты не можешь быть архатом. Таким образом, просто этот человек хотел получить побольше последователей. И также потом он встретил еще такого же человека, следующего. И он тоже сказал, что это никакой не архат, потому что ничего он не достиг, он не имеет правильного понимания, и он не понимает причину и следствие, не понимает, что дурно, а что хорошо. В общем, так получается, вот таких историй было много у Будды, что кто-то выдавал себя за архата и на самом деле не являлся этим архатом. Будда видел просто их прошлой жизни, видел их ум, потому что сам Будда, он не имеет омрачений. И так как Будда не может очистить карму существ, то есть ту карму, которую существа сами накопили, они должны сами ее очистить. Будда просто показывает путь, как это сделать. И когда полностью совершенный ум, то, соответственно, Будда видит, кто чего, ну, как сказать, кто архат и кто не архат, он это видит. Потому что его ум очищен полностью. Braham ko kwajin tong dwa. Braham kwajin tong, Braham kwan tong de jine ko ka hu gom ne chemi ba ka gom do. Ka gom de cha zhang mo hu jin tong. Tene de Braham de ko ba la ma ka ne di jin sen de yama dun do zhong su ne de da ba san je gung so de da ba je song ba ri de da rong de ba de yi xi jie ma da ba den da ba da dur za si na so so le ge wang de na yo ro ba. So about this story, it was not actually that the first person that they met, the one who was dressed in the rags and eating the remainders of the beer. So he killed his parents in this life, and the Buddha already knew that because of his clairvoyance. And Lekpegarma didn't know that because he has no clairvoyant power, so he just saw him as a new person. And then regarding the second story, there's also another part I didn't mention yet. And so that is the second person that Lekpegarma also called an arhat, and the Buddha then said he's not an arhat. So then the Buddha said to him, so Lekpegarma, if you don't trust me, if you don't believe me, then you will see in 7 days' time, this person will die somehow in relation to food. So then, having said that, then Lekpegarma slowly, quietly, he snuck to this sadhu, and he told him secretly. So the Buddha said that 7 days later you will have a food-related death. So don't eat for 7 days. So he was trying to expose the Buddha as a fraud, and finally that was his chance. So that if he wouldn't die, then the Buddha would be a fraud. So then this sadhu, he didn't eat anything for 7 days. And on the 7th day, he drank like a molasses juice. And then after that made him really thirsty. And then he drank a whole lot of cold water. But then the cold water meeting with the
molasses juice in his stomach kind of blocked his intestines, and then he died. And still, the attendant did not trust in the Buddha. And so there are certain individuals who are like that due to the force of karma. Вот таким образом Будда видел карму существ, видел, что они делали. Он сказал, что этот человек первый, который просто он еще не обрел плоды своих действий, но он вот совершил убийство своих родителей, поэтому точно он не достиг. А второй человек, которого он увидел, вот этот садху, Будда сказал, что ну если вы мне не верите, что это не архат, то просто поверьте в то, что существует вот карма, и которую он накопил, и благодаря этой карме через 7 дней он умрет. И этому садху потом кто-то доложил, что вот Будда так сказал, что через 7 дней ты умрешь. И Будда также сказал, что твоя смерть будет связана с едой. И поэтому ты 7 дней лучше ничего не ешь. И тогда, если ты выживешь, тогда Будда будет неправ, и ты получишь учеников. Ну, и этот садху решил ничего не есть. 7 дней он не ел. И потом на 7-й день он попил водички, и из-за того, что у него желудок не работал, и он попил воды, она была холодная. И, в общем, получилось так, что он умер от того, что у него там, ну, как сказать, желудок не работал. Вот. И тогда все убедились, что действительно вот карма существует. 라망원이 창고야 그쪼제 장초 그 셈을 못치지 로망원의 창고야 쪼제 다낭대 유마이나 다낭게 드니 사비라 드니 다 장초선 그 잘봐 바바이나 드니 용딩 Также учитель сказал, что много таких историй было, это не единственное. Many stories like that. But no, like, even though it happened many times that even though a lama possesses great qualities, it happens often that a disciple is unable to see that, and also the other way around. So, like many of the lamas have said that, have mentioned often in their teachings, instruction that was given by Tsapatu Rinpoche, where he said that this is the time of degeneration. In the degenerate age, it is very difficult to find an authentic guru. And even if you find an authentic guru that possesses all those qualities, the minds of sentient beings in the degenerate age is very disturbed by many coarse thoughts and afflictions. And due to that, it is extremely difficult for them to recognize any good quality. So we see a guru possessing qualities and faults. And therefore, if you see that even though he does possess some faults, if his qualities kind of exceed, if the qualities exceed the faults, then you can rely on this guru. So many masters have explained it in this way, and I also wouldn't know how to explain that in any better way. So, and the same is true for the disciples too. And I am also a disciple, and all of us disciples are born in the degenerate age. So we have a lot of conceptual thoughts in our mind. So in brief, the qualities that must be present is that from the guru's perspective, mainly the guru must possess the precious bodhicitta, and the disciple mainly must possess a pure perception. And then it is just like a rain is falling down on a field, and many crops, many good qualities will grow. 네, 근데 다 인제 휴바이나 나야 고동라고 세야지도 고동라고 세야
Таким образом, такое бывает часто, когда человек выдает себя за гуру, но способностями не обладает. И в сегодняшнем мире такое сплошь и рядом. Учителя дают учения, но многие из них не обладают качествами учителя. Потому что сейчас время упадка. И говорится, что во времена упадка очень трудно найти гуру такого, который обладает качествами, чтобы его ум не был устремлен к мирскому. Потому что поэтому надо проверять качество гуру, соответствуют ли они к тому, что сказано в текстах, или не соответствуют. Если есть такое соответствие, то тогда этому гуру можно следовать. И есть много объяснений того, что так как мы сейчас с вами родились в эпоху вырождения, то у нас много отвлечений и много сумятицы в уме, и поэтому необходимо опираться на качество бодхичитты и чистый ум. То есть если у гуру есть бодхичитта и чистый ум, то тогда, подобно дождю, когда дождь выпадает, вырастает много различной травы, и таким образом точно так же вырастет очень много благих качеств, благодаря дождю. Качество ламы, если он обладает бодхичиттой и чистым умом, то, соответственно, в нас вырастят все эти хорошие качества. 다다 아직 단항 히라미를 단지 그 마파 그 로지로 남타로디 마파 시디 라마 켄사에 사리다죠 오늘 단지 뭐 이나 쭝쭝는 면데 제 단항로 민데 따로 진도 섬산로 진산사 버사동다 나랑 다자 취히르 디파사데 전로리티데 단다로 제 마파 시디 되는 사면은 내버가 초노 지리노데 이나야 다 잡아가 주바 시반데 제 팀바게 충고나오 제 조용근데 마파레 마파인데가 지 공지 데데 로룬로가네 데니 디취데 빼용마 마연바 자가 파포야나 리마 주도고 해는 책을 폈네 다 까와 치에드세 나와 당드 랑네 다 데다바 가딘장데 다 데레 싱아랑 저지 가주부 취리 지저 해야노 제 요바데 마파랑 그 가딘 차도 요르와 가딘 바하고 그린 바 돈도 세리 다 데이터베지 고고요레 라브리나 뜨드 나바건데 딘도 바지 고요레 테 마자나야 참참 데이터베지 가딘나 가딘 딘고지 때문에 같이 모르겠어. So that's in general, we say there's this connection between the Lama and the disciple based on that is the disciples, the investigation of the qualities, and then having an authentic Lama. But sometimes it also has nothing to do with that. Sometimes it has nothing to do with good or bad qualities. Sometimes it's a karmic connection from previous lives. Due to the karmic imprint that we still have from previous lives, we connect to a certain Lama. That also happens without much of this investigation. So, for example, there's this one story about Milarepa and Marpa that I'm not 100% clear about, but it is connected to this point here. So just to briefly mention it, when Milarepa first started to practice the Dharma, he first actually entered the Dzogchen path, where he met Dzogchen Lama, who was actually an excellent Lama. And so when he first came to this Lama, he said that I want to receive the Dharma, what do you have? And then this Lama said, I have very profound teachings. If you practice them in the morning, you can attain enlightenment. If you practice them at night, you can attain enlightenment. Even if you don't practice at all, you can attain enlightenment. But this Lama was probably called Yönten Gyamsum. And so in any case, Milarepa didn't cultivate any realization or any experience. But then it was due to this Lama's kindness, this Lama introduced him to Marpa. And so then Milarepa came to Marpa, and we know the hardships that he endured under Marpa. And Marpa really was an extremely fierce, very wrathful master. So if we don't have a high
level of pure perception and we hear the story of Marpa, then he might strike us as a bit of an odd guru because he was really extremely, almost brutal when it came to his treatment of Milarepa. So it was actually unimaginable. And so still, when we think about what he did, he was the one who really propagated the Kagyu teachings. He is the main source of the Kagyu teachings. So and the way that he spread the teachings was not just relaxed and all easy, but actually he underwent many hardships himself. He traveled to India about 16 times, and he endured all these hardships to bring back the Dharma. And it is really due to the Marpa's kindness that now we have the teachings of the Kagyu lineage. And so in this way, we remember kindness. So ideally, we remember the kindness of the Guru all the time, but at least it's really important to remember the kindness sometimes. Бывает, что связь ламы и ученика происходит из прошлых жизней. И с этим особо ничего не сделаешь, потому что такая связь с ламой, она не меняется. И если есть такая соответствующая карма, мы встречаем соответствующего учителя. На эту тему есть история Миларепы и Марпы. Когда Миларепа начинал учиться дхарме, он сначала пришел к учителю Дзогчен. Этот учитель ему сказал: днем медитируешь, освободился, ночью медитируешь, освободился. Если вообще не медитируешь, тоже освободился. Вот. Ну, Миларепа, соответственно, ничего не делал, и поэтому не смог понять эти наставления, и результата у него не было. И тогда этот учитель ему сказал: тебе надо идти к Марпе, у тебя с ним особая кармическая связь, вот к нему иди, и он тебе поможет. Соответственно, Миларепа пошел к Марпе, и все знают эту историю, что это было очень тяжело, Марпа очень сурово обходился с Миларепой. Вот, он давал ему всевозможные сложные задания, которые он выполнял, чтобы очистить его карму, и таким образом Миларепа стал практиком Кагью. И Марпа известен тем, что он путешествовал в Индию, приносил из Индии учения, это было сложно, и он был очень добр к Миларепе тем, что дал ему учение. Соответственно, мы тоже должны понимать, что учение, которое дает нам наш учитель, это его великая доброта к нам. То есть он проявляет свою великую доброту тем, что дает учение, потому что эти учения, они очень ценны, и как бы сложно их получить. То есть речь здесь идет о том, что важно иметь кармическую связь с ламой с прошлой жизни. То есть если ее нет, то, соответственно, может не получится у нас и ничего с этим учителем. Instead of teaching him the Dharma, he was just speaking very unkindly to him and not giving him any teachings. He was just, instead of teaching him, he was scolding him. Instead of giving him any empowerments, he, on the crown, he would hit him on the head with sticks and other things. So if you think about it, if I would be Milarepa at a time, how would I feel about Marpa? Or even if I'm not Milarepa, even if I would see something like that happen, even if I would see Marpa and Milarepa, what would I think about Marpa if I would see that? Would I think that that's really wrong and what he's doing is not okay? So take yourself as a witness and imagine how you would feel. So then you think, but however, if I want to cultivate qualities, realization in my mind, then I have to change myself. So we can use examples like that to change ourselves. So in any ways, the most important quality that a disciple must possess is a pure perception, and the most important quality that a guru must possess is loving kindness and compassion. So these are really the foundation. And then if these qualities are present and
the teacher teaches the disciple and the disciple learns, then if the disciple practices and follows this guru with diligence and he listens to the guru's instructions, then all the qualities will arise within that disciple's mind on their own. So what's most important is those two qualities of a pure perception and love and compassion. And so these are qualities that we must make an effort in. Марпа, конечно, дал учение Миларепе, но он поначалу очень недобро с ним общался, очень неуважительно, и он даже бил его. И таким образом нужно думать, что если бы я был Миларепой, что бы я чувствовал, когда ко мне так бы относился учитель? Можно думать, что бы я делал, если бы я видел такое, что учитель так бьет и издевается над учеником. Ну, как бы я к этому отнесся, что бы я в этот момент почувствовал, что бы я думал, делал и чувствовал, и если бы я такое увидел, либо если бы я был Миларепой на его месте, что бы я чувствовал. То есть необходимо поразмышлять, подумать, да, то есть насколько мы действительно можем себе такое вообще представить. Но качества реализации ума, они восходят благодаря вот той практике, которую мы получаем от учителя. И учитель к нам неизмеримо добр, поэтому мы должны понимать, что для того, чтобы в нашем уме возросли какие-то такие просветленные качества, то нам себя необходимо изменить. И для того, чтобы такие изменения произошли, нам необходима любящая доброта, сострадание и чистый ум или чистое видение. И это является фундаментом в нашем уме для того, чтобы эти качества развились. Then you can still receive teachings from another Lama. You can receive empowerments from another Lama. Sure, it's fine. But if you have received teachings from a certain Lama, then it is said that one should not abandon that Lama with an afflicted mind, in particular, an afflicted mind of anger. But it doesn't mean that you're not allowed to receive teachings from somebody else. But abandoning Lama with anger constitutes a root downfall of the secret mantra. So regardless of whether or not the Lama possesses all the qualities or not, once you have received empowerment or teachings from this Lama, then you must not abandon this Lama with an afflicted mind of anger. Мы, конечно, можем получать учения от разных учителей, но нам необходимо ко всем к ним относиться чистым видением. Shouldn't abandon like an old disciple for a new disciple and so on. So the same kind of rules apply. Те учителя, у которых мы получили тантрические посвящения, мы не должны к ним испытывать никакого гнева. То есть, если мы получили, то мы должны уважать. Ну, также учитель сказал, что если мы увидели, что учитель не обладает качествами, но мы уже у него получили какое-то посвящение, то мы не должны плохо о нем говорить, просто мы тогда должны уйти, просто уйти. И ничего, никаких там... That later, but we come now to the next statement number 6. И далее следующее. It is certain that the only means of cultivating realization is devotion. Культивация веры и преданности следующее. General for the Buddha Dharma, but in particular in the Kagyu lineage. The Kagyu lineage is a path of devotion. So in order to develop experience and realization, a foundation of devotion is indispensable. It is the foundation, the basis of all qualities to arise.
В линии Кагги у нас Будда Дхарма Санга — это объекты веры, объекты прибежища, объекты почитания. И таким образом опыт реализации будет связан с фундаментом вот этим, и все качества вырастают из того, что у нас есть ну, как бы вера в эти объекты, в Будду Дхарму Сангху. 산지 그게 다니지도 무바신 다 무바세 소소가 로르 대답이 차르답 거요레스 그 희반데 달 소소가 라마데 그게 다니라 무바 제송다 뭐 무바 제바 나인게 무바 잠제 되니 야야바마야바 루그고네 나그고네 다 소소가 그게 희 ngaye zenanda lama kye ran yin jin de tani tara sanji kye dani jin de soso ke ta ngusun jar ngusu tin ne chi minga thobun ko du ta de la de tar de bine tani ngusu lakta ga ton ya ta ko ba la so ba yong go yo res. So in terms of devotion, when our hair stand on end, and when when we cry, and when our eyes fill with tears, these are all outer signs which are good. And if it happens, it is good, and if not, then it's also fine. It is just an inner feeling being is expressed externally. But it's not about that when it comes to devotion. It's not just crying and having one's hair stand on end. But devotion means, so in Tibetan it means mugu, and there's two syllables. Mu means, first one means to aspire. So there's an aspiration, there's like you feel inspired by the Guru. You see the Guru as an embodiment of all the Buddhas. And then gu means, second syllable means to respect. And so you're not just inspired, but you also actually, you don't just let it be with that, but you also act on that. You respect. Gu means to respect. So you aspire and then you also respect. So you respect with body, speech, and mind, seeing the Guru as the embodiment of the 5 wisdoms or the 4 kayas of all the Buddhas. You have met with the Buddha in person and received his instructions. And then these must be also applied in practice. And that is to show respect, the second syllable. Нам нужна такая вера, когда бы у нас слезы из глаз текли. То есть это знак веры. Ну, как бы дело не в том, чтобы у нас слезы текли, а в том, чтобы зарождалась такая вера, что аж слезы в глазах. То есть эта вера, она должна нас вдохновлять и вызывать такое воодушевление. Например, мы должны видеть гуру как живого Будду, и мы должны видеть его, вдохновляться им, уважать его и почитать его телом, речью, умом. Должны понимать, что 5 мудрость и кай — это возникает все из наставлений гуру, и поэтому гуру для нас объект почитания и является для нас первой драгоценностью из 3 или 4 драгоценностей. Tam te tabu mugu te cedang dimbaki yubotoni ta nyams leizate kareresena ta tarangaranzo te tawa da gomwa kiendu ta higanga ta jiktin yanda ka tawa lejumde tholo hubare tan daran dikapsu teni ta chaja jimbo ka tawa se tikala hi gorwa
다 차자 침보 따와 시반데 지당 다른 문트네 시험나 연구 요리데 차자 침보스는 제야 가힐라 자 침보 땡사보지 가히 돈도 주요바 티삼노 땅바이나 nga 사자 침보 자 침보를 삼바 잠지 야보리데 이나양 저랑 차자 침보 땅 다른 보레스 조반지 틴숭고 코랑랑 그 송네 진방 케나 곰랑 케 숭바나 이게 진시 야보 띵데 바이나 타마르게 히바 니마르레 추추르레 까마르레 까차르레 난게 타마르게 히반데 대아랑 차자 정보 차도요 대아랑 차자 정보 차도요나 대도베 차자 정보 또르베스나 대양 또나 또 당제 요로와 타마르 히바리 삼바잔전 대마소 타마르 히방알라 마치 록포르 약바스 다 대다베제 용고 요레스 다 대다 용알라 라마 진랍라 띵고 라마 투지라 띵고 라마 게 당와라 띵고 요자 다 라마 자치 뭐 저거야 데 데니 안데와 창고 요레스 So as we train in devotion and develop more and more devotion until it becomes very stable. And when it becomes very stable, the guru's mind and your own mind will merge naturally. For example, in the samadhi empowerment, we take the 4 empowerments from the guru. And so here, from the guru's 4 places, light radiates and touches our 4 places. And in this way, we receive the 4 empowerments. And what we meditate on here is devotion. So it is through practice that we perfect our devotion. And when it is perfected, then the guru's mind and your own mind merge indivisibly. But how they merge is, there is no deliberate merging happening, but you realize that they are already merged. So by nature, in essence, they are already indivisible, inseparable. So we say that the guru possesses 4 kayas, but also oneself, you possess 4 kayas. Just we need to actualize the qualities already inherent within us. And to do so, we need to cultivate devotion. And so then previously we have mentioned in a previous verse, and we have mentioned the authentic worldly view, which is the understanding of karma. And so here we come to the authentic view of Mahamudra. And so in terms of, and there's more about that later, but in terms of Mahamudra, one might think that Mahamudra is so vast, that it's so profound. And so it's good, of course, to regard Mahamudra in this profound way, but actual Mahamudra is still far away. And Jigten Sumgun had also said that when you are skilled in mindful presence, he becomes skilled in meditation. So if you sustain mindfulness, what you recognize is your ordinary, everyday consciousness, the awareness that is with you all the time, each and every day, every hour, every minute, every second, it's always there. And that ordinary consciousness, that is Mahamudra. But still, that doesn't mean that one has already realized Mahamudra. There's still a way to realize it. And the way to realize it is to let the mind rest, to let this ordinary consciousness, to rest within this ordinary consciousness without any alteration, completely relaxed. And then through the blessings of the Guru and the instructions of the Guru, then the realization arises. And so this is why the Guru is regarded as so special.
Итак, мы тренируем и развиваем веру и преданность, и таким образом она становится стабильной. И мы смешиваем свой ум и ум гуру. Когда мы получаем 4 посвящения в гуру-йоге, в наши 4 места ум собственный и ум гуру становятся как бы единым или смешиваются. Вера — это то, благодаря чему эта практика у нас работает. И мы таким образом смешиваем свой ум и ум гуру. И что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что сущность этих умов или этого ума, она является сущностью 3 кай. То есть мы обнаруживаем вот эти 3 каи, поэтому веру необходимо развивать, и таким образом наша дурная карма очищается, и мы устанавливаем в свой ум состояние махамудры. Если мы остаемся в присутствии вот в медитации, да, то есть если мы медитируем и остаемся в присутствии этого, то то, что мы обнаруживаем, это наше вот это состояние, оно является махамудрой, вот этим мгновенным состоянием. И оно, как вот именно оно присутствует всегда, в любой деятельности, в любой момент, оно есть всегда, но проблема в том, что мы его не различаем. И вот это состояние, оно называется обыкновенным или естественным, и это состояние мы должны реализовать именно благодаря наставлениям учителя. Поэтому учитель настолько для нас ценный. Tene tar sanje ge sala yode be tamchin chin bi yin de yang da de gap je kong lo ba lam ji ne gap su yode be hirap de ni zar zo so ma re de de jik ba ngarang zo da rang re de yin zang je chakin do mang bo je zon ne de ni che gong go yang do de sam da mai na chu ge ne ga do da da 마을에 그 점진로 차로 유주리 마도게 맞초 다다랑 대 찾아 첨보시 다다랑 고야미 라마 두선 산제 다다랑 고야미나 되니다 가두 공걸 뉴몬이 흉 제치는 로로야 노마도 갈카보르와 대인자 되니 메체네 제통로 간다 라크 그니마데 라카니야 향는도 gond아마 메 레잡라만로야 될타 니르마도 추수가마 리리나네야 다 렌을 조금 말아와. 근데 삼나타네 되니 거랑 좋게 다 라마람 먹으당 되니 차자 진보 그다 낭라 같이 톱톱게 다 냠바른 조제나리 냠네 난고 요레스 Milarepa had said that I never separate with devotion to the Guru who embodies this Buddhas of the 3 times. I never separate from the Guru. So the Guru is always in the mind. So that is something that we surely must develop. This fervent recollection of the Guru, and then we rest within the natural state of the mind, regardless of what appears. Whatever appears, it remains unaltered, and the mind rests evenly in a relaxed state. And resting within that state will eventually become Mahamudra. So it's possible that one might think that, oh, here we are speaking about a really high view, but actually we're speaking about the quality that we already right now possess. So when Buddha Shakyamuni himself was training on the path of accumulation, he was training in the 4 applications of mindfulness, and then when he reached the path of application, then these became the 5 senses became 5 powers, and then 5 miraculous powers and so on. But it's all one mind. It's all happening in one mind. There's no separate things arising. So starting from the path of accumulation until one reaches like the 10th bhumi, it's all the same mind. So when one reaches the 10th bhumi, for example, then one accomplishes, actualizes like 10 strengths and so on.
But actually, all of these qualities that one accomplishes are already present on the step below that at any time. You're just actualizing them through practice. So we're practicing the same quality. It's the same practice. And so the all-knowing, omniscient wisdom of the Buddha and this wisdom that he developed while he was still training on the path is the one and the same mind. And so the same is true for us. It's one and the same mind. So if one thinks that all these kind of criteria need to be gathered in order to practice the Dharma and so on, then one has not exactly understood the key point of the Dharma. So it is all right now. It's all present right now. When you practice Mahamudra, what other time than now would be the time to practice Mahamudra, to recollect the Guru as the embodiment of all the Buddhas of the 3 times. If not now, then our afflictive emotions will only get stronger. That's what they do. They only get stronger and stronger, and then it gets more and more difficult in our life later on. So it's just like when the sun rises in the morning, it only comes closer to setting in the evening. It doesn't go any other way. It only gets further and further towards setting. So it is similar with our own mind. So this is the time now that we have to practice as much as we can Guru devotion and rest in a state of Mahamudra. Таким образом, на пути применения и накопления, то есть мы должны понимать, что и путь применения, и путь накопления, и 5 сил, 5 чудес — это все не отдельные вещи от нашего ума. То есть то, что мы обнаружили, это все, вот эти все качества, они там присутствуют. Вот. Также Бхуми и 10 ступеней, также все это содержится в уме, и все присутствует. И все это собрано лишь в одном моменте вот этой практики Махамудры. Это то, что необходимо обнаружить. Мудрость Будды также присутствует здесь, также в этом уме она присутствует, в этом моменте практики Махамудры. Это ключевой пункт. Вот все это присутствует в моменте, в сейчас, то есть в том моменте, когда мы совершаем нашу практику Махамудры. То есть наши эмоции, они постоянно развиваются, усиливаются. Если мы не находимся в этом состоянии, то они возрастают, усиливаются, то есть противоположный процесс. То есть мы должны понимать, что все благие качества, они собраны в этом состоянии Махамудры. И таким образом мы должны практиковать Махамудру настолько, насколько для нас это возможно. Point about devotion is in the Kala Chakra Tantra, where it says, one does not attain Buddhahood in this life by making offerings to the 3 supreme jewels throughout all the aeons of the 3 times and by saving the lives of 10 million beings. If with a yearning mind you please the Guru, who is an ocean of qualities, the supreme and common cities will certainly be attained in this life. В Калачакра Тантре говорится, что необходимо делать подношения своему гуру и молиться ему, чтобы реализовать Махамудру в этой жизни. Maitreya says, the absolute truth of the self-arisen ones is to be realized through faith. Those without eyes do not see the blazing light of the sun disk. Абсолютная истина, она необнаружима, подобно тому, как глазами мы не сможем видеть солнце. То есть мы, когда смотрим солнце, мы не можем его воспринять. И также точно абсолютная истина за пределами того, чтобы можно было ее увидеть как-то.
수직력 좀 뭐나 다 딘디 저런 그 조지지 자고 요리마도 라메충리 랍사요 말아와 다 드라서는 단데니 소소소소를 야제 땅고 요 간달 소소 쫑데 소소 시나 데니 소소 야제 로로 춘지딘 가래나 So now if you have in this one lifetime one guru that you have like special like only this one guru that you have special devotion to, then that is good. But if you have received, let's say, instructions and transmissions and empowerments, and you've practiced with many gurus, and then you're going back home and you close your doors and your windows, and then you take it basically an honest look at yourself, and you ask yourself, so which lama generates devotion in me? Which lama makes my hair stand on end, my pores? Which lama makes me cry? So then you see which lama generates these feelings, and if you don't find anyone, then there's surely something that you need to do about this. But that doesn't mean that there's a fault or something wrong with that lama, right? It just means that you also have to develop yourself. So basically, whether it is in a mundane sense or in a dharma sense, it is through recognizing our own faults, our own shortcomings, that we improve. И таким образом, если у нас есть один гуру в этой жизни, и у нас к нему есть большая вера, то этого вообще достаточно. Но если у нас много разных учителей, то мы должны честно посмотреть на себя и спросить себя, кто из них вызывает в нас состояние такой веры и преданности, что слезы бегут. Вот если есть такой лама, к которому у нас такая вера зарождается, то тогда для нас он самый важный и самый значимый. И такого ламу надо узнать. One does not cultivate the notion of Dharmakaya concerning the Guru. The great Mahavajradhara, one may chatter about the realization of the nature of mind, but will only embarrass oneself and the former gurus. Наш гуру коренной, он как бы мы визуализируем его в форме ваджрадхары, это форма для визуализации. Gyuanda da danje rabdo ngo chancho sunjo rambo che machi pa nam jijir chik chi pa nyam pa me pa yang kone kon pe war yo simji ne pa chini pa nyur de ne le tar jir je ro ne nam ma le pa ta dan yo me pa yo. May every being ailing with the disease be freed at once from every malady. May all sickness that afflicts the living be instantly and permanently healed. Thank you very much. Учитель прочитал посвящение заслуг. Всех благодарит. Thank you.